Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20H Bilingue de ce samedi 3 juin 2023. Bonsoir Nadine Yambo, good evening to you as well viewers. Thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. Bilingue newscast on Équinoxe television in our top stories. We begin by telling you that Honorable Cyprian Awudu Mpaya, former Member of Parliament for Kambe constituency in the Tonga Mantung division of the Northwest region of Cameroon, is no more. His death was confirmed this Saturday morning by his family. He died of ill health in Dallas, Texas, United States of America. Roads within the capital city, Douala, remain in their deplorable and impassable state. This after officials of the Douala City Council signed a communique early May announcing rehabilitation works to begin on some of the stretches that will be on May 10. In this newscast, we'll be showing you the deplorable states in the economic capital city. And also, out of the country, at least 15 persons are now known to have died following the sentencing of Usman Sonko, the opposition leader, by the court, 2 years imprisonment. And also, many have been calling for the unrest to come down and also for normalcy to return in Dakar, Senegal. À la une de ce journal, Tour cycliste 2023, le Camerounais Michel Chiri Tienture termine à la 4e position à l'issue de première étape courue ce samedi à Garoua, bien loin derrière l'Algérien Hamza Yassen, arrivé premier. Le coup de pédale a été donné ce jour. Hors de nos frontières, déraillement meurtrier en Inde, au moins 300 morts et 850 blessés. 3 trains sont entrés en collision, occasionnant un terrible carnage. C'est la pire catastrophe ferroviaire de l'histoire du pays. Et tout près au Sénégal, des appels au calme se multiplient à la suite d'un déchaînement de la violence suite à la condamnation d'Ousmane Sonko. Le chef de file de l'opposition est toujours placé sur résidence surveillée. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Équinoxe Télévision. En ouverture de ce journal, c'est sanction du CNC. À l'issue de sa 38e session, le Conseil s'est notamment penché sur notamment les propos haineux entretenus tribalistes dans les médias au Cameroun. Le CNC suspend ainsi définitivement la chaîne de radio Voice Radio. Bruno Bidian, en service à Vision 4 et parfait à ici, à Info TV, écope d'un mois de suspension. Nous y reviendrons. Une 60aine de policiers et gendarmes formés à l'identification criminelle et planification de l'opération des maintiens de la paix. C'est l'initiative de l'EIFORCE qui donne aussi ainsi aux stagiaires de 13 pays africains des meilleures armes pour faire face aux défis sécuritaires auxquels les États sont confrontés. Le point dans ce reportage de Joël Essenguet et Marcelin Gansop. Ils sont désormais plus aptes et suffisamment outillés pour assumer avec efficacité les fonctions de commandant d'unité de sécurité. Elle nous rend plus aptes à assumer nos missions de maintien de l'ordre, de rétablissement de l'ordre, de maintien de la paix et de police judiciaire. Présentement, je me sens vraiment plus apte à assumer mes fonctions de futur commandant d'unité. Comme on dit, on apprend toujours, on apprend toujours. Donc ils ont dispensé un enseignement de qualité que je compte bien appliquer, apprendre à mes éléments au pays, comme je commande une unité quand même. Et je compte bien leur inculquer le savoir que j'ai quand même acquis ici. Aux 49 policiers et gendarmes venus de 13 pays africains s'ajoutent 31 autres, issus spécialement de la police et de la gendarmerie nationale du Cameroun. Ces derniers ont reçu pendant 1 mois des techniques en identification criminelle. La formation par l'EIFORCE d'une nouvelle cuvée de techniciens en identification criminelle sur financement spécial du président de la République contribue à étoffer les effectifs de la police et de la gendarmerie camerounaise de professionnels à même de permettre aux différentes équipes d'enquête de poser les actes de police judiciaire dans le strict respect des droits de l'homme.
La clôture de ce stage coïncide avec la première visite de l'ambassadeur de France au Cameroun, partenaire privilégié de l'École internationale des forces de sécurité. L'EIFORS entend continuer à se positionner comme un incubateur d'expertise, en mettant à la disposition des États des cadres et unités mieux outillés, en mesure de faire face avec efficacité à leur mission au plan de la sécurité intérieure et au sein de la composante police des missions de paix. Il est attendu des stagiaires qu'ils mettent en pratique les connaissances acquises à l'EIFORS pour plus de performance et d'efficacité dans leur mission régalienne. Vous êtes dorénavant membre d'un réseau d'anciens récipiendaires, alumni de l'EIFORS, dont vous porterez désormais le flambeau à chacune de vos sollicitations, à chaque acte que vous poserez. Soyez-en dignes. La visite des locaux de l'EIFORS a permis à l'ambassadeur de France au Cameroun, Thierry Marchand, de toucher du doigt certains aspects liés au fonctionnement de ce centre d'excellence de la CEAC et de l'Union africaine. À l'ouest Cameroun, le maire de Batiam tense ceux qu'il soupçonne d'avoir tiré des ficelles dans l'ombre pour l'évincer. Lors de la dernière session du conseil municipal tenue dans un climat tendu, il a saisi l'occasion pour crier son mécontentement. Le point dans ce reportage de Raphaël Tcheko et Vivien Tonfac. Les récents événements à la commune de Batiam dans le département des Bamboutos, marqués par la déchéance puis le rétablissement quelques jours plus tard de Pierre Tchinda au poste de maire, ont suscité de vifs éclats de voix lors de la dernière session du conseil municipal. Il y a eu quelques petits éclats de voix et que nous avons d'ailleurs condamnés. Le maire sauvé in extremis voit en cet épisode des manœuvres orchestrées par certains candidats malheureux au vote de l'exécutif municipal du 17 et 18 février 2020, soutenus par certaines autorités reconnues par leur goût avéré aux devises, comparable à l'acharnement d'un berger allemand face à un gigot de bœuf fraîchement abattu. Le patron de l'exécutif municipal de Batiam se considère même comme un ressuscité. L'ange de Dieu a dominé sur Satan. Judas avait trahi et crucifié Jésus-Christ par jalousie, voire incapacité. Le troisième jour, Jésus est ressuscité des morts. Réconforté dans ses fonctions, il dit vouloir se pencher sur le problème d'approvisionnement en eau potable, un des plus cruciaux auxquels fait face la commune de Batiam. Le problème d'eau potable reste, puisque le projet d'eau qui fonctionnait à merveille, quand j'ai laissé la mairie en 2013, ne fonctionne plus depuis 2020. Nous nous y attelons. Nous sommes en train de chercher les financements. Et comme solution pratique, nous avons entrepris de construire ça et là, dans nos trois groupements, un certain nombre de forages. Bien que les travaux de cette session du conseil municipal soient allés jusqu'à leur terme, grâce aux multiples appels au calme du préfet des Bamboutos, la hache de guerre entre le maire et certains conseillers municipaux est cependant loin d'être enterrée. Déplorant le traitement réservé à la diaspora africaine, le professeur Maurice Kamto appelle les pays du continent à changer les rapports aux diasporas et à cultiver une relation de confiance et s'y souhaite bâtir avec succès la prospérité tant souhaitée. S'exprimant à marge d'une conférence à Paris, le temps des diasporas, l'universitaire et homme politique, notamment propose 5 semences qui rendraient l'Afrique par sa diaspora acteur majeur mondial. Le point dans cette correspondance de Landry Tchachouan à Paris. La réappropriation de l'histoire du continent par ses enfants, la réappropriation de la culture et de la spiritualité du continent par ses enfants me donne beaucoup d'optimisme et de foi dans notre capacité à aller plus vite que personne ne Comme un coach en développement personnel qui stimule, crée l'émoi et l'émulation, l'universitaire et homme politique Maurice Kamto a mis en exergue son savoir et son savoir-faire pour expliquer les nouveaux rapports des diasporas avec l'Afrique. La diaspora doit s'unir, constituer des
des réseaux ensemble pour pouvoir impacter et influencer de façon positive les changements en Afrique, la réappropriation de notre culture, de notre spiritualité et la définition de nos objectifs et des stratégies pour atteindre ces objectifs afin de transformer le continent. Il y a eu énormément d'informations et sorti de là, vraiment, on ne peut que avoir le désir, n'est-ce pas, d'implémenter. Je suis avec mon fils, c'est la première fois qu'il rencontre le président Kanto, mais il fourmille d'idées. Venu de plusieurs pays de l'Europe, le public est resté en éveil pendant au moins 2h20 sans que personne ne se lasse face à un thème qui pousse à une prise de conscience collective. Le professeur nous a quelque peu enseigné que nous devons nous unir, développer des projets et également penser venir retourner dans le continent africain pour réaliser ce que nous avons appris sur le continent européen. Pour la diaspora, avec une grande communauté étant soudée, nous pouvons faire vraiment de grandes choses et changer de la donne. C'est le Forum de l'image à Châtelet, situé dans le 1er arrondissement de Paris, qui a servi de cadre pour cette rencontre entre le professeur Maurice Kamto et les Africains afin de mieux se projeter sur les actions futures à réaliser sur le continent. Et je vous le disais en titre, un grand malheur frappe l'Inde. Au moins 300 personnes ont perdu la vie et 850 autres blessés à la suite d'une collision entre 3 trains. Le drame s'est produit hier et tout près de nous, au Sénégal. Des nouvelles d'Ousmane Sonko, le chef de file de l'opposition, est toujours placé en résidence surveillée. Dans le pays, les tensions demeurent vives à la suite des manifestations qui ont fait 10 morts. D'autres précisions dans ce reportage de Kevin Diogo. L'Inde retient son souffle depuis l'après-midi, d'hier vendredi 2 juin. Au moins 290 personnes décimées dans un accident de train et plus de 850 autres blessés. Une collision entre 3 locomotives au cœur de l'État d'Odisha, dans l'est du pays. Un train de marchandises et 2 autres pour passagers. Il s'agit selon les autorités indiennes d'un des pires drames que le pays n'a plus enregistré depuis celui survenu en 1981 et qui avait fait 800 victimes. Sur le site de la tragédie de ce vendredi, un balai incessant d'ambulances a été observé toute l'après-midi. Les secours ont poursuivi les recherches toute la nuit. Les rescapés transportés dans les hôpitaux placés en état d'alerte. Sur l'étendue du territoire indien, ce samedi est jour de deuil. Au Sénégal, les scènes de violence ont à nouveau été observées ce samedi. Des véhicules brûlés dans les rues de Pikini. Pour ces dernières 48 heures, le bilan officiel fait état d'au moins 10 morts et d'importants dégâts matériels. Le pic de violence a été atteint après la condamnation du chef de l'opposition Ousmane Sonko à 2 ans de prison pour corruption de jeunesse. Alors que sa résidence est désormais placée sous surveillance, Ousmane Sonko n'a pas non plus réagi sur ses réseaux sociaux depuis quelques jours. Dans les rues de plusieurs villes du pays, ces milliers de partisans continuent de manifester en dépit de la répression policière. Pour le rappeler, le verdict de la justice rend Ousmane Sonko inéligible à la prochaine élection présidentielle prévue en 2024. Face aux tensions sans cesse croissantes, les appels au calme se multiplient à travers le monde. Le cas du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui exhorte tous les acteurs à la retenue. À présent, l'actualité sportive, évoquons le Tour cycliste 2023. Je vous le disais en titre, le Camerounais Michel Boris Tientieux termine à la 4e position au classement de la première étape courue ce samedi, bien loin derrière l'Algérien Hamza Yassen. Arrivé premier, le coup de pédale a été donné ce jour. 45 coureurs étaient sur la ligne de départ de l'étape Figuil-Garoua, longue de 96 km. Il faut préciser que le Cameroun participe avec 10 coureurs. Ils doivent donc rivaliser d'adresse avec d'autres nations africaines et européennes, longue de 100 km. La première étape donc a été lancée ce 3 juin.
Et toujours en sport, cette fois-ci football, Bamboutos Club de Bouddha éliminé à la surprise générale en 16e de finale de la Coupe du Cameroun. Les Mangwa Boys ont été battus ce samedi sur le score par stade de Banjul sur le score d'1-2. La rencontre est disputée au stade de Kwekong à Bafoussam dans la région de l'Ouest Cameroun. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Équinoxe. Well, Nazin Yambo, thank you. Good evening once more to you. Viewers, thanks for joining us in the second segment of this newscast. We begin with this sad news to say that the former member of parliament of the SDF constituency, that's in Kambe, Dogamantung division of the northwest region of Cameroon, is no more. Honorable Cyprian Awodo Baya died at the age of 71 in Texas. That's Dallas, Texas, United States of America. His death was announced by the family. But who was Honorable Awodo Baya Cyprian? For me, Armstrong Sander says he was a man who loved culture and also politics. His report. Born in 1952 in Jab village of Kambe Central, Dongamantung division of the northwest region of Cameroon, Awodo Baya Cyprian went to parliament in 1997, becoming Honorable Awodo Baya Cyprian. On the ticket of the Social Democratic Front, SDF party, Honorable Awodo Baya served 4 mandates unperturbed as Member of Parliament for the Dongamantung Central Constituency in Kambe, picking his ticket in 1997, 2002, 2007 and 2013. While at the National Assembly of Cameroon, Honorable Awodo Baya Cyprian served as Quaestor of the National Assembly, member of the Committee on Economic Affairs, Planning and Regional Development, Cameroon chapter member of the International Association of Parliamentarians for Peace, and the president of the Parliamentary Network for the Fight Against Climate Change. The politician announced his withdrawal from politics in 2019, turning down his party's investiture for the 2020 legislative in Cameroon. Away from politics, Honorable Awodo Baya Cyprian was a successful businessman with established industries in Douala and Yaoundé. He did not stop in his quest for knowledge as he proceeded to earn a PhD in 2019 to become Honorable Dr. Awodo Baya Cyprian. The former Member of Parliament was also a lover of culture and development icon. Until his passing away, he was president of the War Cultural and Development Association, Wakuda, through which he contributed to the development of his Mbumland. Awodo Baya Cyprian was also a Tamfome title holder in his Mbumland origin. He lives behind a widow, 5 biological children, his political, business and cultural family to mourn him. Following the confirmation of his passing away by the Fon of Njab and Njab royal family, mourners as well as well-wishers have been trooping into his residence in the nation's political capital city, Yaoundé. Being a cosmopolitan city, road networks are impassable. Meantime, the officials of the Douala City Council had issued a press release announcing that rehabilitation works will begin on May 10 in some of the stretches where the roads are practically impassable. Yet, at present, those roads are still in the same state. We have details compiled by Babla Jonathan. The road network in Cameroon's economic hub, Douala, has been dilapidating over the years. From one part of the town to another, potholes are hindering the smooth circulation of vehicles. At Total Lokbaba in the Douala 3 subdivision, several parts of this major road linking secondary roads to National Road number 3 are broken down. The road was rehabilitated less than 2 years ago. It is painful and difficult to go through the section of the road from Total Lokbaba to Ndokoti. With regards to this, some commuters attribute the situation to poor construction works and the usage of poor quality materials.
From Block 3 to Saint-Tropez in Makepe in the Douala 5 subdivision, road users have to deal with the risk of getting involved in an accident while avoiding a section of the road that is collapsing. On ne sait pas si c'est une route qu'on a fait parce que partout là vous voyez il y a que les cassis. Vous voyez que les cassis là. Et les accidents qui se produisent ici. The stretch of road linking Kamtelbe Panda and the 7th Police District Station is in an advanced state of dilapidation. Le maire doit s'inquiéter, certainement le super-maire. City dwellers are urging local authorities to step up efforts to improve on the state of the city's roads. Insecurity and highway robbery on the National Road number 3 linking Yaoundé and Douala are some of the major factors encountered by the road users, notably in Deya. The situation is a chronic reason why a security meeting has been held. It was coordinated by Littoral Governor Samuel Jodene Ivaha Zibuai Group, other senior administrative authorities. Malak Glory reports. The National Road number 3 around Deya has recorded several accidents in the last few months. Accidents which were often caused by highway robbers, and this has contributed to the high level of insecurity in the town of Deya. In an effort to fight this phenomenon, a crisis meeting was held in the area, during which the governor for the littoral region promised the station is under control. We took some measures to tackle those incursions. On the road linking Douala to Deya, some people were just throwing stones. That phenomenon have been stopped, and also the population is participating to help us to tackle all those problems. Thank you. The meeting that was attended by a host of administrative and security officials also had as objective to discuss on other challenges faced by different government institutions, and recommendations were made. The governor instructed us to do two things. The first one is to fight against clandestine slaughtering and the sale of stolen animals. The second recommendation was about the sale of farmed fish. You know that the government has started to invest a lot in production of fish farming. Legal minds present at the meeting advised the head of each institution to put peace and social cohesion at the center of every activity. These to encourage living together and to curb the rising insecurity in the town of Deya. Gender-based violence is still on the rise in the Republic of Cameroon despite condemnation. Meantime, women in Cameroon have been urged to brave all societal odds and embrace politics. This call was made during a seminar organized by the Ministry of the Women Empowerment and the Family. Immaculate Fogwe was part and now tells us more. Despite having ratified nearly all conventions protecting women's rights, women in Cameroon still suffer from human rights abuses, with many being excluded from politics. In order to overcome barriers that hinder the respect of women's rights and political participation, the Ministry of Women's Empowerment and the Family organized this capacity-building seminar. So the main objective is to reinforce their capacity to reduce the inequalities that do exist between the men and the women through their different activities, through the different activities of their administration. Each gender focal point will have to identify their activities through which the women can be brought in. In other words, to ensure that those activities are budgeted, following taking women, men and boys into consideration. Let the gap that exists between the men and the women be reduced. Promoting equal opportunities and access to essential services for women and girls will go a long way in strengthening the capacities of women. So the Ministry of Women's Empowerment and the Family is at a high point where they're looking for how to gender-sensitive budgeting should be implemented. And so while it is being done at the level of the central administration, it should be done at the level of the regions. So the gender focal points play that relay
from the central administration to... The Ministry of Women's Empowerment and the Family is strategizing on how to help women believe in themselves and equally enhance their participation in inclusive governance and peace building. We now take you to news out of Cameroon. The death toll of the protests in Senegal, which began on Thursday, June 1, has risen to 15. Among the victims are 2 security agents. For the Interior Minister, it is a gratuitous violence. According to him, if the demonstrations had remained peaceful, there would not have been any problem. But protesters argue that the conviction of Ousmane Sonko, opposition leader accused of corruption of youth, is politically motivated since he stands as the main challenger to President Macky Sall in the presidential election to take place in 2024. The court sentenced Ousmane Sonko to 2 years imprisonment, sparking tension in Dakar and other parts of Senegal. Sonko is still under house arrest and will be taken to prison at any moment, according to the Interior Minister. Meantime, foreign bodies have been calling for calm. Sadio Mane, Senegal's football star, also reacted, calling for normalcy. Another personality who reacted to the unrest in Senegal is Dr. Christopher Fomunyo, Senior Associate for Africa, Regional Director at the National Democratic Institute. Take a listen to him. Always been treated as one of the more democratic countries on the African continent. Its population, the Senegalese people, have a culture of dialogue and attachments to their freedoms, and to now see that politically motivated demonstrations have cost the lives of dozens of people, it's really unacceptable and unprecedented. I think we have to keep in mind that there are 2 processes moving on separate tracks. There's all the legal issues around Sonko, that's one track, but then the political issues with the presidential elections scheduled for February 2024. And in the eyes of many Senegalese, these 2 processes are kind of being conflated in a way that makes it difficult for them to accept the ruling of the court. Of course, there's a lot of discontent, and we can see from the size of the demonstrations that Sonko has got support which cannot be neglected even by the government of the day. Obviously, the Senegalese juries would have to interpret their own laws, but to gain popular support and adhesion to court judgment, it has to not only be fair, but to be seen as being fair by the population itself. And I think what we're seeing now in Senegal is a situation where the courts may feel that they've rendered a judgment according to Senegalese law, but where a sizable chunk of the population is feeling that that was not a fair process. And I think some reconciliation is going to happen because the status quo cannot really be allowed to endure. I would say from a standpoint that both sides seem to really dug themselves in positions that are pretty hardlined. On the one hand, the government that is now deployed the Senegalese military into the streets, something that is also very unprecedented. And on the other hand, Sonko and his supporters who are very determined to use the streets to make their voices heard. And we've heard some of them actually going to the extreme to say that the current president should not be allowed to finish his term. And that, again, will be very unprecedented in Senegalese history. My hope, however, is that the civic leaders of Senegal, the religious leaders and civil society can step in and try to mediate between the 2 sides, that ultimately they're going to have to make concessions and create an enabling environment for meaningful, inclusive, credible presidential elections to take place in February 2024. On to our Discovery page. Most of you must not have eaten anything today. If you ate something, but not as delicious as what we will be presenting on your table this evening. Lucy Eshe Liango in our Discovery page serves you with Cameroon's finest meal, Dole and Miondo. After buying everything from the market, we begin our cooking process. But before we start, we need to know the different spices that makes our dish so special. And of course, here we are with Madame Doris, who is going to be telling us the various stages
the stages we need to cook our ndolé traditional dish, one of the best traditional dishes we have in Cameroon, and of course in the entire world. It is a very dynamic and a very special dish, a Cameroon dish eaten by the Douala people, the Sawa people. What do we need to cook our ndolé? We are going to discover all of these in our special documentary. For a family of 6 persons, we need ndolé for 1,000 francs, crayfish for 1,000, 3 cups of groundnut, 1 kilogram of meat, smoked fish for 2,000 francs, onion, garlic, maggi, and salt. We have presented our spices. Mamie Doris prefers cooking on charcoal. She goes ahead to light up the fire. J'ai choisi de faire ça dans le feu de charbon parce que c'est naturel. Our fire is set. We wash our granules thoroughly, respecting hygiene and sanitation. Et là, il y a 2 types d'arachides, mais moi j'ai préféré ceci pour préparer le ndolé parce que c'est ça qui est sucré. After washing, we parboil our granules for seconds. While it's on the fire, we slice our meat into reasonable sizes and wash thoroughly. After slicing our meat, we remove our granules from the fire. Là maintenant, je vais mettre mon huile dans la marmite pour frire ma viande. Mamie Doris says she prefers frying her meat rather than boiling. She places her pot of groundnut oil on the fire for it to heat, then pour the meat. Not forgetting that we also need to arrange our spices, then grind. Everything is set and arranged. We move to another phase. Our meat is ready straight away to cook our ndolé. Écraser mes arachides. Et là maintenant, après avoir versé ça dans l'assiette, je pose au feu. We pour our groundnut paste and spices, let it boil for about 30 minutes. Then we pour our smoked fish. Là maintenant, c'est la dernière étape, l'étape finale. Je vais regarder si l'arachide est déjà cuit. It is time to pour our washed ndolé. Là maintenant, je peux mettre le ndolé dans la marmite parce que l'arachide est cuit. The ndolé, according to Mamie Doris, need to boil again for about 10 to 15 minutes before it is being removed. Après avoir mis le ndolé dans la marmite, nous allons attendre 10 minutes pour descendre ça du feu. To make it more appetizing, we slice onion, pour it with groundnut oil into a pot of ndolé, then stir. Yummy, yummy, and ndolé is ready for consumption. The last phase will be washing our miondo, boil it to accompany our ndolé. Pour 3 paquets de miondo, il faut moins d'1 litre d'eau et les miondos vont faire 15 minutes au feu. It is 15 minutes, our miondo is ready. Notre plat ndolé est après, nous allons le manger avec de miondo. Je vous invite à table, mesdames. Bon appétit. Wow, it is in fact, I lack words to qualify the ndolé. It is delicious. It is so sweet. You get the originality from the Sawa people. You get that, yes, it is a Sawa woman who really cooked this ndolé. It is so delicious. I just can't wait to have more of the ndolé. It's so delicious. Good appetite. Ndolé has made its way past the national frontiers and has gotten into the international space. No doubt, it has been listed by Taste Alas among the 50 top best casserole dishes in the world. Ndolé is served with plantain, cassava, rice, miondo, and others. Ndolé has been proven to be rich, high in calories, as it contains fat, carbohydrates, protein, energy, good appetite.
I hope you enjoyed it, but if you couldn't resist it, then include it in your menu tomorrow. Well, that's all we had time for this evening. Thanks so much for watching. Do have a splendid weekend. Nathan Jambo, nice evening as well. Merci, Chinon Senazé. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et passé d'agréables moments en compagnie de nos programmes.